Всім привіт, друзі! Це канал Game Life. І ми продовжуємо наше проходження такої гри, як Final Fantasy XVI. Я буду намагатися ці випуски зробити частішими, щоб вони день за днем виходили. Ну, ці два останні. Так як вони, як ви бачили, пов'язані друг з другом, ми одразу почали з того місця, з якого ми зупинилися останній раз. Да, я сьогодні просто хочу вже добити, добити це от проходження допоміжних завдань. Да, щоб вже був у нас якийсь там останній випуск, де ми такі, ну все, бій з Ультімою, да, і збираємо чемодани, да, як то кажучи. Да, так що, тому, вирішив сьогодні ще записати. Давай, Чокобо, ну давай. Я не розумію, тут типу неможливо запригнути, да, що? Так, ладно, не, давай тоді обратно до Чокобота. Давай тоді обратно до Чокобота. Тут тоді повинен десь бути прохід. Ось це от і він, напевно. Та ладно тобі. Друже, от єдине, що ще тупо в Final Fantasy, блін, це те, що от, наприклад, ми зараз проходимо в заброшене місце, або це село, я не знаю. І ми, бляха, не можемо на Чокоботі бути. Це не дуже. Так, тут закрито, зачинено. О, тут відкрито, відчинено. Так, це ми взяли. Так. Королівство Валоед засновує цей інститут, в якому неповнолітні байери отримують можливість присвятити себе служінню державі в якості солдата. Учнів, які піддалися прокляттю кристалів або загинули в інший спосіб, слід поспішно позбутися якнайшвидше. Цвинтар суворо зарезервований для непроклятих. Утилізація носія в його межах карається смертю. Ну, бачите, вони, типу, ну, блін, це псапу, та ви задовбали, ну, камон, today's experience will consist of. Та, пішов в жопу, блін, мені твої розходи ще дивитися, блін. Ох, єбать, там ціла книга. Нещодавно я дізнався, що моя власна донька була серед тих дітей, які я перетворив на камінь під час жорстких тренувань, яким я їх піддавав. Я не згадував про неї з того часу, як передав її владі, ще немовлям. Але запити до військових підтвердили, це була вона. Я катував власну плоть і кров. І тепер я бачу її всюди. Сьогодні одна з дітей посміхнулася мені в надії отримати кілька недоїдків з мого столу. Це була її посмішка, яку вона успадкувала від своєї матері. Мати, яку я вбив за те, що вона народила носія. Друзі, ну це, блядь, це ж пізда. Ну, типу, блядь, я не знаю, ну, це просто пізда. Вбити любиму жінку через те, що вона народила тобі носія, це, блядь, просто піздець. Their horse have all come back to haunt me, my daughters, my wife, all of them, all those children, so many have died at my hand. Ну, типу, всі ці приводи, вони приходять до мене. Привод моєї дружини, дочки, всіх дітей, яких я загубив. Стільки багато смертей. Я більше не можу нести провину. І я вирішив, завтра я теж повинен померти. Це буде останній наказ, який я дам цим бідолахам. Остання мука, на яку я їх піддам. Я не кажу їм розірвати мене на шматки і покласти мій проклятий труп під білим деревом.
криві руки якого здіймаються до неба в боганні. І поруч зі мною моя ганьба, моє прокляття, запис усіх їхніх імен. Всі ті, кого я скривдив. Непоганий такий чувак був, якщо чесно, да? Ну, бля, ну, охуєнна біографія, якщо, ну, бля, питань нема. Чувак, питань нема. Вбити свою жінку, вбити свою доньку, вбити багато байерів. Да. І під кінець такий, знаєте, блін, щось мені якось не дуже, да? Не дуже добре. А де це дерево? Це от воно, біле дерево? Його тут поховали? Чи якесь інше біле дерево? Дивіться, там прямо якийсь такий прохід, блін. Прям цікаво. Що тут таке? Щас, секунду, друзі, тут просто, ну... Якось стало цікаво. О! Камінець, камінець. Trial by darkness. Within this ancient Mephir awaits a harrowing trial in which Clive must race to overcome a host of deadly foes, wielding the blessing of but a single icon, Odin. Блять, це мені Одіном треба, бляха, битися. Ну таке собі, блін, якщо чесно. Да, я зрозумів, дякую тобі. Так, ну ладно. Так. Одні є. Так, давай, курва. Хто там скучав за Одіним, коротше, друзі, ось, бачите? Хто там скучав за Одіним, друзі? Ось вам Одін. Ох, бляха. Прямо дав посраці мені. Та ну ти дістав, блядь. Ну бляха, ну... От я згадав, чому я сьогодні, як то кажучи, відійшов. Так, давай, поки ви мене не вдарив. Ай, бляха, це піздос. Це піздос. Да. Дякую тобі. Можна було, напевно, вже і не робити, да, це? Stage 1. Ой, бляха. Proceed to the next stage. Ну давайте. Я, якщо чесно, до речі, взагалі оці от камені не дуже проходив. Там, можливо, декілька тільки пройшов. Тому це таке. Ой, stage 2. О, бляха, тут що-то взагалі по-іншому. А, так, тихо. Я не то зробив, бляха, я забувся взагалі. А можна якось, типу, реран зробити? Що це за, блядь, скил такий? Я забув, що він означає?
Use to recover immediately from any ability or action. А ну-ка. Типу, он, коротше, я зрозумів. Типу, якщо мені дали по сраці, я впав. Охуєнний скіл, коротше. Я думаю, що це прямо те, що мені потрібно. Так. Ну, блядь, в мене навіть нема скілів, блін, щоб... Это жесть. Ну вот, да. Дам. І, коротше, тепер просто звичайними ударами. Ну що, друзі, хто там скучав по Одіну? Є такі? Є такі, хто скучав за Одіном? Ох! Да. Хо-хо-хо! Да, давайте, чому б і ні? Чому б і ні? Охуєть, тільки 3, блядь. Нахуй я взагалі, блядь, це почав робити, я навіть не знаю. Та ти заїбав, бляха. А в мене є якісь життя, типу там баночки? Ні, ніхуя нема. Так. Бляха, ну пиздос. А? Ну що, курва, тепер 1 на 1. У мене немає здоров'я, але це тобі не допоможе. Ладно, допоможе. О, бля. Ну говно, блядь, ну пиздос. Ні, тоді я їбав, я вибачаюся, ні, друзі, я не настільки, щоб, як там мені вийти, бляха, звідси. Трейн меню, вот, abandon, все. Ні, я вибачаюся. Не хочу щось, не знаю. Якось не хочеться. Якось не хочеться. Якщо що, то я буду знати, да, що тут можна прийти, позадротити. Може, не знаю, якось і позадрочу, коли не буду записувати. Просто, блин, ти так записуєш і так часу обмаль, да? Запис в тебе не такий довгий йде. А тут треба ще і ці іспити проходити. Так що вибачай, друзі. Дивіться, якщо ви хочете, щоб я це пройшов, то напишіть в коментарях.
Да, я це зроблю. Для мене це не проблема. Просто мені здається, що зараз вам це не цікаво. Щоб я за Одіна проходив якийсь іспит. О, дивіться, там щось таке є. Так що, пишіть, друзі, не соромтесь. Hype Potion. Хоча б Hype Potion, тому що в мене взагалі нема, блін, бутилочок. Так, ну добре. Добре, ідемо, добре, ідемо. О, це от те дерево. Да, бачите, третій вовод, про який він казав. Про який він і казав. Що його тут поховали. Ну, типу, розібрали на шматки і поховали. Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. Let's see. This must be the registry. Оу, Baudash Conventory Registry of Barrels, ніфіга собі. Hans 10 years, Alfred 9 years, 12 years. Блін, так ніфіга собі, він дітей тупо вбивав, блін. Капець. So many names. This Капець. place was a slaughterhouse. Ну, коротше, Where чувака is the вже... architect of all this misery? Слухайте, люди. Ну, а ви-то It звідки, was only a блін, matter of взялись? time, I suppose. This place is cursed. Так, хорошо. Так, добре. Так, добре. Так, бачите, коли він, коротше, впав, у мене 452 удару. А коли він буде стояти, то в мене буде удар по 300. Коротше, хочу, якщо чесно, піти подивитися, може я там можу щось вже якось оновити собі еквіп. Да, скажімо так. О! Курва, попало все-таки. Ха! Ха! Так, клач майн. Ну що, друзі, все ми зробили. Let's get the registry back to Herman. Так, ну добре. Ну добре, так, окей, відкриваємо мапу. Ну, взагалі, да, валут тут, до речі, дуже цікаво, так, знаєте. Давайте, все, йдемо. У мене тут багато що треба мені здати. Багато що, напевно, я можу зробити з приводу еквіпа, да? Озброєння. Блін, я ще не можу нічого собі зробити, камон. Друже, там в тебе є меч такий один прикольний. Вот он. І в мене нема Даркстіла. Ой, бля. Знущайтесь зі мною, блядь.
У мене нема Дарксіла, блін. Ахуєнно, блядь. Зато я можу зелений меч зробити краще, ніж в мене зараз, да? Заєбісь. Ну хорошо, блин, а що мені робити? От я хочу цей меч. У мене його нема, це типу найтоповіший меч. І тут треба Dark Steel. За що можна отримати ще Dark Steel? Я ж, блин, все виконав. Ладно, давайте тепер підемо поздаємо завдання, може, не знаю. Хтось мені дасть? Uncle, I bring good news. The Field Marshal has agreed to your plan. Of course he has. I didn't doubt you for a moment, dear boy. Rutherford is accompanying him back to your manor in Port Isolde as we speak. They will await your return there. As will one other. One other? Who, exactly? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, he might not be as successful in convincing those with political power. He asked if I might have a solution, and I suggested a certain Imperial Lord Magistrate turned liberator. One of your co-conspirators? Master Quinton would probably call me one of his, but yes. Another outlaw, then. Just the thing we need to put these rotten politicos in their places. Good thinking, Clive. I'm glad you approve. The more the merrier, eh? Uncle, assuming Havel and Quinton can solve our problem with the armies, you still haven't mentioned how we might manage the grain shortages. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion, but luckily I had some unexpected help. From who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward Rockford from a horde of bloodthirsty bandits. It was more of a handful. Well, the old battle axe was so pleased. She had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon. And when the other houses saw the parsimonious old crone's purse strings finally loosen, they as good as tripped over themselves in the rush to follow suit. I'm happy to hear it. Now, I must be getting back to the manor. Join us there at your earliest convenience, would you? Of course, Uncle. Називається вирішив завдання здати. Тут ціла вже цей обмін. Розмова, діалоги, блін. Капець. And how, pray tell, will we get that grain to the capital if the roads are still overrun with akashic? You'll find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to send them headlong into an ether flood. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, perhaps I might suggest an alternative approach. Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside to work the fallow fields. But I'm sure that you wish to continue your discussion. Forgive the interruption. 2 such firm friends as yourselves need no help from the likes of me. Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Us? Friends? I can't stand the man. Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal. Criminal? How dare you? You are not fit to breathe the same air as this fine, upstanding young gentleman. Upstanding? He calls himself Sid the bloody outlaw. Once more unto the breach.
He called himself Sid the Bloody Outlaw. Це Shall we забавно. begin again? What we seek here is not to create a new nation, nor to claim the thrones of those that already exist. We wish simply to bring stability to the realm that mankind might weather the current storm. And to do that, we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is just. There will be disagreements, yes. And I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. The fate of the world lies in my nephew's hands, but the well-being of her people lies in ours. And we must not squander the chance that Clive has given us. Uncle Byron, Now, with that settled, let's move on to the signing of the accord. For what great moment in history hasn't been accompanied by a little ceremony? Citizens of Valisthea, I present to you the Triunity. Rutherford, Mike Will. Well, my boy, the stage is set. that it is. This is the role you were born for. Now I ask only that you trust in the talents of your supporting cast. We shall play our parts to the best of our abilities, that you might have the opportunity to shine. The realm needs its Sir Crandall, and there is no better Crandall than you, Clive. I want you to keep this signed accord as proof of our faith in you. I will. Thank you, Uncle. Короче, чувак объединит. Объединит весь реалм. Во, бачите, the through the accord. Signed by representative from Rosaria, Dhalmekia and Sabreque. This... А кто был от Sabreque? От Sabreque был тот. Вот this mutual accord sets the stage for a new age in storm, if not officially, then at least in spirit. For what great moment in history hasn't been accomplished by a little ceremony? Byron Rosfield, displaying Clive Chambers. Прикольно. What do you think that thing is? Так, ну окей, тепер давайте йдемо далі давати квести. Ой, вибачаюсь, тут в мене їх ще дофігіще, блін. То, знаєте, це одне діло їх спочатку виконати, да, а інше діло ще потім їх здати. Welcome back, Sid. Welcome back, Sid. Yes. Welcome back. Trip wasn't too much of a pain in the arse, I hope. Truth be told, it was me who suggested roping you in to help with the trial. But from what I hear, things didn't go quite as planned. No, they most certainly did not. Да, пам'ятаєте, це той розвідник, якому ми допомагали. Does Amber deserve passing marks? Yes, sure. Ember lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. And is that not what we ask of our scouts? Indeed it is. Thank you for your honest appraisal, Sid. The fact remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand to pluck him from the jaws of peril. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Ember is little more than a liability. Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, he did do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade.
and any mind can conquer its fears. But a scout's nose is different. You've either got one, or you ain't. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conch and a half. Wouldn't do to waste it now, would it? Fine. One more chance. I'll do whatever you ask. I'll spend my days and nights in the pit if I have to. I'll show you. Just you wait. Daft as a brush, that one. But his heart's in the right place. Just like someone else we know. And if you ask me, we've been leaning on him for far too long. That time the curse breakers took some of the weight off his shoulders, I reckon. It couldn't hurt. Just don't tell Gav I said so, will you? I won't have him thinking he's been hard done by. Next thing you know, he'll be asking for a day off. Chance would be a fine thing. Back to work. Forgive me, Sid. This did not play out as I expected. Things rarely do these days. But that's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Remember that. I will, Sid. Thank you. Breath of Waiting Pile. Так, ну добре. Дивіться, там в мене ще з'явилися ці едітні моби. Напевно, там можна буде знайти ту штуку. Хто там в мене ще з'явився? Одного ми вже прикінчили. А, навіть даже двох. Залишилось, коротше, в мене два. The Cream Reaper, ранг А. І ще один The Knight of Splendor Heart. Ну, коротше, да, от звідси йде, походу, ми достанемо наш останній фрагмент, який нам допоможе виготовити цей новий меч. Vivian. I found it. The book you lost. You found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. I feared the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable, that it can be changed, provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. A stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. But the more I study,
the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try. Звісно, ми будемо намагатися, Вівіана, да, користуватися тільки правдою і правдою. Нічого, окрім правди. Displaying Life Chambers. Стати, щоб... Скільки там усього? Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts. Так. Ну, я не можу. I gave you that one, didn't I? О. All yours. Increase damage due to enemies by 5%. О, прикольно. Best of luck out there, Sid. Так. Так, тут нічого нема, так? Да, нам треба туди. Так, а тут повинна ж бути дівчина ця, да? Да, у вас вона, напевно. There's so much food in the hideaway. Да. Sometimes, in my cell, my tummy rumbled so loud that Chadwick would sneak me some gruel from his bowl. I miss him. Да. Коротше, це вона. Це вона. Прикольно, що можна трохи взаємодіяти з ними, да. Так, ну ладно, тепер, коротше, йдемо вгору. Miss Shirley says your books made quite an Там impression on the children. Even inspired them all to become даємо writers квест. themselves. А це ж, по-моєму, це от його остатки. Типу батька чи кого там, да, який от хотів би туди прийти. Ну, коротше, от його. Того монстра, який вбивав I всіх. hear that you traveled to Ash, Sid. Did you by any chance recover the names of my fallen friends? А, ні, він просто хотів, да, Fallen Friends дізнатися, все, да. Павших друзів. I may? The bearer registry. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body, nor any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. All their names are here. The ones we lost. My friends. My light in those dark times. I can still remember their faces, like it was yesterday. Children who were taken from their bunks in the morning, never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive, when so many others died in that awful place? It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. Honor their memory. See that their names live on. That way, at least. They're never truly gone. Thank you. Sid, I'm going to write a book. An account of the horrors of Badbach, and the spirit of those its custodians sought to crush. All of Valisthea will know of our suffering. And in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. These records would have been buried for all eternity, were it not for you. Thank you. Да, цікава така судьба, якщо чесно.
Reduce mastermind cooldown time by 1-2 секунд. Цікаво така. А що я не виконав ще? А, ні, там треба внизу, да? Зробити. Да, я згадав, він просив нас просто дізнатися, да, імена, списки друзів, да, з якими він був. О, щоб їх можливо якось відшукати. You make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me, this is all you need. It's most of what I need. Most? After you left, I went over the figures again, and I realised I'd forgotten a 1 О, да. and a 0 Круто. І що саме ти забула нам сказати? and a cogwheel. Just a tiny one, though that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. Wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Ну да, слушаюсь, сер. Сію же минуту. Йдемо виконувати ваш наказ. Діти, йдемо на допит. Хто спиздив? Sid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember! We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. That's good to know. Look! I found it! Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your... Да, дякую. Дякую, друзі, за вашу швидку допомогу. Віддаємось Мід останню частину. І наш корабель, який буде тепер летати, буде будуватися вже. Ой. They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? He's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own. But with the right cog in the right place... Well, you just wait and see. Що, так бистро? Так швидко? That should do it. Завжди, ти поки просто моделі будуєш? Here goes nothing. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true.
But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flight, and it won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes, children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemekis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it isn't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Прикольно. Так, друзі. Скільки ми вже записуємо? Майже 50 хвилин. Я чесно трохи в шоці, тому що тут заставки, тут жесть. Ну, вони... Я особливо нічого зараз і не зробив, знаєте, тільки зайшов сюди і поспілкувався з усіма, да, з ким я там проходив і виконував квест. А за часу це, бляха, майже година була. Ого, да. Say what you will, Lady Karen has seen herself. Давай загалом поспілкуємося, напевно, будемо закінчувати. You alright? Something troubling you? No more than usual. It's just... Eda's baby will be coming soon, and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, let the little tykes know they were welcome in their new homes, like. So, what's the problem? Oh,
The problem is that Ed is due any day now, and I don't know if I'll be ready in time. Is there anything I can do to help? You know, there just might be. All right then. What exactly are we making? A good luck charm. But not just any good luck charm. Not just any. No. One made from the feather of a silver chocobo. There's naught luckier in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I'd try and track one down myself, only... Only the big day is fast approaching. And that's all you need, a feather. That or the bird whose oar sits attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you know if I find anything. You're a good friend, Clive. I won't forget this. Ну, як ви бачите, в нас завдання не закінчується. Speak with the merchant in Martha. Ну, добре. Так, ладно, друзі. Напевно, на цьому будемо закінчувати. Да. Тому що ми вже майже годину. Шагав, він хоче подарувати ненародженій дитині оцей от Едді, пам'ятаєте, ми її врятували подарунок. As in traditional in the northern territory, ну, по традиціям северних територій, but the final piece requires to complete it. The feather of the rarely seen silver chocobo. Коротше, йому не вистачає якогось там матеріалу, да? Для... Ей, друже, а ти так і не прийшов, да? Угу. Да. Да. Пішов в жопу, блин. Коротше, йому не вистачає якоїсь там частини для подарунка. І він просить нас піти в Марту Рес, щоб ми знайшли цю от частину. Дивіться, ми майже, до речі, нас не вистачає, коротше, скільки? Раз, да, 2, 3, 4, 5. Нам не вистачає 5. Так що, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Нагадую вам про коментарі, подобайки і підписку. І найголовніше, друзі, да прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye bye.